Hare Krishna. Very good. Okay. Well, greetings and Hare Krishna from Hong Kong. This is Sravaniya DD here to share some nectar. Então, Mataji Shravani, ela está falando diretamente de Hong Kong, ela agradece, bom dia a todos. So, let's start with, let's see, some Jayapataka. Let's go. Let's go. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivarjakacharya Ashtatar Shatashi Srimad Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivarjakacharya Ashtatar Shatashi Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrind ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kuni Giri Govardhana ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mayapur Dham ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham ki Jai. Shri Dwarka Devi ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki Jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda ki Jai. Gaur Nande. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Jai Shri Guru and Gauranga. Nama Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Itinam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishisha Shunyavadi Pasyachari Right, so this is reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, Verse 22. Então vamos ler hoje o Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 6, Texto 22. And the chapter is Purusa Sukta Confirmed. Purusha Sukta é confirmado. Yasmad andang virajagye. Should I just chant by myself? Or do you want to chant? Yes, please. Okay, I'll chant by myself. Yasmad andang virajagye bhutendriya gunatmaka tadravyam atyagad vishvam gobhi surya ivatapan. Yasmat, from whom? Yasmat, de quem? Andam, the universal globes. Andam, os globos universais. Virat, and the gigantic universal form. Virat, e a gigantesca forma universal.
Jagye, appeared. Jagye, apareceram. Bhuta, elements. Bhuta, elementos. Indriya, senses. Indriya, sentidos. Guna atmaka, qualitative. Guna atmaka, qualitativos. Tat dravyam, the universes and the universal form, etc. Tat dravyam, os universos e a forma universal e etc. Atyagat, surpassed. Atyagata, superaram. Vishvam, all the universes. Vishwan, todos os universos. Gobhi, by the rays. Gobi, pelos raios. Surya, the sun. Surya, o sol. Eva, like. Iva, como. Atapan, distributed rays and heat. Atapan, distribuía raios de calor. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. From that personality of Godhead, all the universal globes and universal form with all material elements, qualities, and senses are generated. Yet, he is aloof from such material manifestations, like the sun, which is separate from its rays and heat. Tradução. A partir dessa personalidade de Deus, geraram-se todos os globos universais e a forma universal com todos os elementos, qualidades e sentidos materiais. Entretanto, ele está à parte dessas manifestações materiais, assim como o Sol, que está separado de seus raios e do seu calor. Report. The supreme truth has been ascertained in the previous verse as Purusha, or the Purushottam, the supreme person. The absolute person is the Ishvara, or the supreme controller, by his different energies. Significado. O verso anterior, a verdade suprema foi designada como Purusha, ou Purushottama, a pessoa suprema. Através de suas diferentes energias, a pessoa absoluta é o Ishvara, o controlador supremo. The Ekabad Vibhuti manifestation of the material energy of the Lord is just like one of the many mistresses of the Lord, by whom the Lord is not so much attracted, as indicated in the language of the Gita, Bina Prakriti. A manifestação Ekapad Vibhuti da energia material do Senhor corresponde apenas uma entre muitas das amantes do Senhor, pelo qual o Senhor não sente tanta atração, como indica a linguagem da Gita, Bina Prakriti. Bina Prakriti means separated energy. Bina Prakriti significa energia separada. But the region of the Tripad Vibhuti, being a pure spiritual manifestation of the energy of the Lord, is, so to speak, more attractive to him. Mas a região de Tripad Vibhuti, sendo uma manifestação espiritual pura da energia do Senhor, é, por assim dizer, mais atrativa para ele. The Lord therefore generates the material manifestations by impregnating the material energy, and then within the manifestation, he expands himself as the gigantic form of the Vishvarupa. The Vishvarupa, as it is shown to Arjuna, is not the original form of the Lord. O Senhor, portanto, gera as manifestações materiais, fecundando a energia material. E então, dentro da manifestação, ele se expande como a gigantesca forma do Vishwarupa. O Vishwarupa, como foi mostrado a Arjuna, não é a forma original do Senhor. The original form of the Lord is the transcendental form of Purushottam, or Krishna himself. A forma original do Senhor é a forma transcendental de Purushottama, ou o próprio Krishna. It is very nicely explained herein that he expands himself just like the sun. The sun expands itself by its terrible heat and rays, yet the sun is always aloof from such rays and heat.
Explica-se aqui, com muito esmero, que ele se expande exatamente como o Sol. O Sol expande-se através de seu terrível calor e raios, mas o Sol está sempre à parte desses raios e calor. The impersonalist takes into consideration the rays of the Lord without any information of the tangible, transcendental, eternal form of the Lord, known as Krishna. Therefore, Krishna, in his supreme personal form, with two hands and a flute, is bewildering for the impersonalists, who can accommodate only the gigantic Vishvarupa of the Lord. Os impersonalistas levam em consideração os raios do Senhor, sem nenhuma informação sobre a forma tangível, transcendental e eterna do Senhor, conhecido como Krishna. Portanto, Krishna, em sua suprema forma pessoal, com duas mãos, segurando uma flauta, produz confusão nos impersonalistas, que podem admitir apenas o gigantesco Vishwarupa do Senhor. The impersonalist should know that the rays of the sun are secondary to the sun. And similarly, the impersonal gigantic form of the Lord is also secondary to the personal form as Purushottam. Eles deveriam saber que os raios do Sol são secundários ao Sol, e a gigantesca forma impessoal do Senhor também é igual secundária à forma pessoal como Purushottam. The Brahma Samhita confirms this statement as follows. Ananda chinmaya rasa pratibhavitabhis taviri eva nijarupataya kalabhi goloka eva nivasatya kilatma bhuto govindam adipurusham tamaham bhajami. The Supreme Personality of Godhead, Govinda, the one who enlivens the senses of everyone by his personal bodily rays, resides in his transcendental abode called Goloka. Yet he is present in every nook and corner of his creation by the expansion of happy spiritual rays, equal in power to his personal potency of bliss. O Brahma Samhita 5.37 confirma essa afirmação da seguinte maneira: Ananda Chimaya Rasa Prati Bhavitabis Tabi Ya Eva Nija Rupataya Kalabhi Goloka Eva Divashaya Kilatma Bhato Govindanadi Purusham Tamaham Bhajami. A suprema personalidade de Deus, Govinda, aquele que vivifica os sentidos de todos com seus raios corpóreos pessoais, reside em sua morada transcendental, chamada Goloka. Todavia, ele está presente em todos os cantos e recantos de sua criação, através da expansão de alegres raios espirituais, iguais em poder à sua potência pessoal de bem-aventurança. He is therefore simultaneously personal and impersonal by his inconceivable potency, or he is the one without a second, displaying complete unity in a diversity of material and spiritual manifestations. He is separate from everything, and still nothing is different from him. Portanto, através de sua potência inconcebível, ele é simultaneamente pessoal e impessoal, ou ele é o único e incomparável, apresentando completa unidade em uma diversidade de manifestações materiais e espirituais. Ele está separado de tudo e, ainda assim, nada é diferente dele. Yeah. Very hard to figure him out, but we're going to try and have a look. Difícil de entendê-lo, mas vamos dar uma olhada. Even Lord Brahma can't figure him out. Okay, so here in this chapter of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma is describing the universal arrangement and the activities of God. Aqui nesse capítulo do Srimad Bhagavatam, o Senhor Brahma está descrevendo o arranjo universal e as atividades de Deus. Now, I never learned any of this when I was growing up, attending the weekly catechism class at Our Lady of Guadalupe Catholic Church. I only heard that there is a supreme God and we should worship him. Eu nunca aprendi nada disso quando eu estava crescendo, frequentando a aula de catecismo semanal
na Nossa Senhora de Guadalupe, numa igreja católica, eu só ouvi dizer que existe um Deus Supremo e devemos adorá-lo. We didn't learn his name, what he looks like, where he stays, what he does, who his friends are, how he controls the universe, or anything like that. Não aprendemos seu nome, como ele se parece, onde ele mora, o que ele faz, quem são seus amigos, como ele controla o universo ou qualquer coisa assim. Thank you, Srila Prabhupada, for opening the door to this king of education, Raja Vidya. Obrigado, Srila Prabhupada, por abrir a porta para este rei da educação, Raja Vidya. Now, hearing all these details in this chapter may seem a bit overwhelming and incomprehensible. Thus, the mind may discourage us from listening or just try to switch off. But because this topic is transcendental, it is best for us to patiently listen and allow the narration to purify our hearts. Ouvir todos esses detalhes pode parecer um pouco avassalador e incompreensível. Assim, a mente pode nos desencorajar de ouvir ou apenas tentar desligar-se. Mas, porque este tópico é transcendental, é melhor para nós ouvir pacientemente e permitir a narração para purificar o nosso coração. This kind of austerity is not that difficult. So, tell your mind to sit quietly, listen, and be a good boy. Esse tipo de austeridade não é tão difícil. Então, diga para a sua mente para se sentar-se em silêncio, ouvir e ser um bom menino. Lord Brahma, the Universal Chief Operations Officer, who is in charge of organizing and arranging the material energy which is created by Mahavishnu, is explaining the origin of the universe to his son Narada. So this is from a first-hand witness and not just a second-hand rumor. O Senhor Brahma, o diretor de operações universal, que está encarregado de organizar a energia material criada por Mahavishnu, está explicando a origem do universo para seu filho Narada. Então, isso é de primeira mão, de testemunha, e não apenas um boato de segunda mão. So there was no big bang out of nothing at the beginning of the universe. Here we're getting facts from the most reliable sources about how the universe came into manifestation. Então não houve um Big Bang, uma explosão do nada. Aqui estamos obtendo os fatos das fontes mais confiáveis sobre como o universo entrou em manifestação. This is accepted as true knowledge, which is Sanskrit term is praman, okay? True knowledge. It's accepted by our spiritual master as well as the many Mahatmas in our lineage. When we accept it as such, that is the beginning of faith. Esse é aceito como conhecimento verdadeiro, Praman, por nosso mestre espiritual, bem como muitos Mahatmas em nossa linhagem. Quando nós o aceitamos como tal, esse é o começo da fé. Yeah, so this is not mythology or some kind of fictional novel. That's not what this is. Então, isso não é uma mitologia, isso não é, como a gente fala na popular linguagem, né? Historinha para boi dormir. This is reliable knowledge. É um conhecimento real. Okay, so what is Purusha Sukta? Purusha means person or enjoyer. O que é Purusha Sukta? Purusha significa pessoa ou desfrutador. Sukta is a devotional hymn or song of praise. Sukta é um hino devocional ou canção de louvor. I looked up the meaning of Purusha Sukta in the Encyclopedia Britannica just to see what the common understanding of this is. Ela fez uma pesquisa na Enciclopédia Britânica o que significa Purusha Sukta, apenas para ver o entendimento do que eles dizem. So there I found it say, the hymn of the cosmic man,
Purusha Sukta explains that the universe was created out of the parts of the body of a single cosmic man, Purusha, when his body was offered at the primordial sacrifice. That's what I found. Então ela achou essa resposta, que o Purusha Sukta significa hino do homem cósmico. Purusha Sukta explica que o universo foi criado a partir das partes do corpo de um homem cósmico, Purusha, quando seu corpo foi oferecido no sacrifício primordial. Well, coming up, we'll be hearing Lord Brahma tell Narada the details about offering the different parts of the body of the universal form of Lord Garbhodaksha Vishnu. Então, a seguir, ouviremos o Senhor Brahma contar a Narada os detalhes sobre a oferenda das diferentes partes do corpo dessa forma universal do Senhor Garbhodaksha Vishnu. So he wanted to offer sacrifice to the Lord, but there was nothing in the universe except the Lord. Ele queria fazer uma oferenda para o Senhor, mas não tinha nada, só existia o Senhor. So in the upcoming verses, 23, 27, 28, Lord Brahma says this: when I was born from the abdominal lotus flower of the Lord, the great person, I had no ingredients for sacrificial performances except the bodily limbs of the great personality of Godhead. Então, o Senhor Brahma explica nos versos 2.6, 23, 27, 28, quando nasci da flor de lótus no abdômen do Senhor, a grande pessoa, eu não tinha ingredientes para a apresentação do sacrifício, exceto os membros corporais da grande personalidade de Deus. Thus, I had to arrange all these necessary ingredients and paraphernalia of sacrifice from the personal bodily parts of the personality of Godhead. By invocation of the demigods' names, the ultimate goal, Vishnu, was gradually attained, and thus compensation and ultimate offering were complete. Então, eu tive que arranjar todos esses ingredientes necessários e parafernália de sacrifício das partes corporais pessoais da personalidade de Deus. Por invocação dos nomes de semideuses, o objetivo final, Vishnu, foi gradualmente alcançado e assim a compensação e a oferenda final foram concluídas. Brahma continues, thus I created the ingredients and paraphernalia for offering sacrifice out of the parts of the body of the Supreme Lord, the enjoyer of the sacrifice, and I performed the sacrifice to satisfy the Lord. Então o Senhor Brahmani continua, assim criei os ingredientes e a parafernália para oferecer sacrifícios a partir das partes do corpo do Senhor Supremo, o desfrutador do sacrifício. E eu realizei o sacrifício para satisfazer o Senhor. So it doesn't mean that he gave his arm and it was gone. The expand came out and the arm is still there. The Lord's body is still present. It's just expansions come out. Então, só expansões do Senhor não significa que quando expandiu, por exemplo, o braço do Senhor, que ele foi fazer a oferenda, não significa que o Senhor perdeu o braço. O Senhor está sempre completo. So this reminds me of something Krishna told Arjuna in Bhagavad Gita. He said, but it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. Então, ela fez ela lembrar de um verso do Bhagavad Gita, o 9.16, né, que fala, eu sou o ritual, eu sou o sacrifício, a oferenda aos ancestrais, a erva que cura, o canto transcendental, eu sou a manteiga, o fogo e a oferenda. Em suma, tudo é Krishna. No entanto, ele permanece... Yeah? Is it correct? I guess so. I think I was going too far. No entanto, ele permanece distante e independente. In short, Krishna is everything, and everything is Krishna. Yet he remains aloof and independent, even while managing universal affairs through his devoted servants.
Então, em suma, o Krishna é tudo e tudo é Krishna. No entanto, ele permanece distante e independente, mesmo enquanto administra os assuntos universais por meio de seus devotos. So, the question about Lord Krishna or Lord Vishnu, which one is supreme? Então, tem uma pergunta. Quem é o Supremo? É o Senhor Krishna ou o Senhor Vishnu? Mm-hmm. So the word Ishvara means controller. In the Brahma Samhita, spoken by Lord Brahma, he affirms that Lord Sri Krishna is the original, supreme controller. A palavra Ishvara significa controlador. No Brahma Samhita, falado pelo Senhor Brahma, ele afirma que o Senhor Krishna é o controlador supremo. Very well-known verse, Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karana. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. Então, esse é um famoso verso do Brahma Samhita. Ishvara Paramakrishna Satitananda Vrigaha Anadira di Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, conhecido como Govinda, é a divindade suprema. Ele é eterno, seu corpo espiritual e bem-aventurança. Ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem. E ele é a causa primordial de todas as causas. The difference between Krishna and Vishnu is explained by Srila Prabhupada in today's purport. He says, the Vishvarupa, as it was shown to Arjuna, is not the original form of the Lord. The original form of the Lord is the transcendental form of Purushottam, or Krishna himself. Então, a diferença entre Krishna e Vishnu é explicada por Srila Prabhupada no significado de hoje. O Vishvarupa, como foi mostrado a Arjuna, não é a forma original do Senhor. A forma original do Senhor é a forma transcendental de Purushottama, ou o próprio Krishna. Purushottam means the topmost person. Purushottama significa a pessoa mais elevada. Mm-hmm. This perspective given by a pure devotee is the opposite of what is commonly accepted in Hinduism. Namely, that Krishna is the 8th incarnation of Lord Vishnu. Essa perspectiva dada por devoto puro é o oposto do que é comumente aceito no hinduísmo, ou seja, que Krishna é a 8ª encarnação do Senhor Vishnu. Mm-hmm. In Hinduism, it is also imagined that Vishnu, along with Lord Shiva and Brahma, are all manifest from the great light of Brahman. And later on, they merge back into the light when their work is done. Também é imaginado que Vishnu, junto com o Senhor Shiva e Brahma, todos manifestam-se da grande luz Brahman e depois fundem-se novamente na luz quando seu trabalho está feito. Such speculation is what is categorized in the Yoga Sutras as vikalpa, imagination, misinformation, gossip, and even slander. Então, tal especulação é o que é categorizado no Yoga Sutras como vikalpa, imaginação, desinformação, fofoca e até calúnia. In his latest appearance as Lord Chaitanya, here's what the Purushottam had to say about this subject. We're going to read from Teachings of Lord Chaitanya, chapter 22. Em sua última aparição como Senhor Chaitanya, aqui está o que o Purushottama tinha a dizer sobre esse assunto, no ensinamento do Senhor Chaitanya, no capítulo 22. So, Srila Prabhupada writes this. Lord Chaitanya always maintained that Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is great, and the living entities, however great they may be, are but infinitesimal. In this connection, he quoted a verse from Padma Purana, which is found in the Vaishnava Tantra, Haribhakti Vilas.
And Lord Chaitanya says, a person who compares the Supreme Lord, even with the greatest of demigods like Brahma and Shiva, must be considered a number one atheist. Lord Chaitanya said that. Então, o Senhor Chaitanya sempre sustentou que Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é grande e as entidades vivas, por maiores que sejam, são apenas infinitesimal. A esse respeito, ele citou o verso do Padma Purana, que se encontra no Vaishnava Tantra, Haribhakti Vilasa 1.773. Uma pessoa que compara o Senhor Supremo, mesmo com o maior dos semideuses como Brahma e Shiva, deve ser considerado o ateu número 1. Mm-hmm. Don't you just love it the way everything Prabhupada presents, every idea is backed up by chapter and verse in the scripture? Don't you just love it? Vocês não adoram como o Srila Prabhupada, ele fala e ele se refere aos versos nos Vedas? So Lord Brahma says, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. We would be wise to take Lord Brahma's word for it. O Senhor Brahma diz, Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial. Seríamos sábios se aceitássemos a palavra do Senhor Brahma? Now, if you want to do some homework, I got a brilliant purport for you to read about this particular subject. Tá, se vocês quiserem agora fazer um dever de casa, ela tem ponto muito importante. Okay, make a note. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text 28, purport. Srimad Bhagavatam, Canto 1, text... Canto 1? Canto 1, Chapter 3. Capítulo 3, texto 1.3.20. Srimad Bhagavatam 1.3.20. And you will find the details of the actual relationship between Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma. Vocês vão achar informações detalhadas entre o Senhor Shiva, o Senhor Brahma e Vishnu. It's stunning. Okay. All right. É incrível. So, merging into the Brahma Jyoti effulgent light of oneness. This is called Kaivalya. A fusão da luz refulgente do Brahma Jyoti é chamado de Kaivalya. An online Yogapedia tells us this, quote, Kaivalya is a state of solitude, aloneness, isolation, and detachment. The word is derived from the Sanskrit kevala, meaning alone or isolated. It is a separation of the self from primal matter, Purusha from Prakriti, end quote. That's their Yogapedia's definition of this. Então, tem uma página na internet que se chama Yogapedia. E lá está escrito que Kaivalya é um estado de solidão, solitude, isolamento e desapego. A palavra é derivada do sânscrito kevala, que significa sozinho ou isolado. É uma separação de Purusha, o ser, o alma, de Prakriti, matéria primal. The impersonal Mayavadi philosophers claim that we are the self, capital S. We are the self, capital S. That's significant. Então, os filósofos impessoais Mayavada afirmam que nós somos esse ser, com esse S maiúsculo. We are the light that shines everywhere, and that Kaivalya, or merging into the light, is the main goal of Ashtanga Yoga. E que a luz que brilha em todos os lugares, que nós somos essa luz que brilha em todos os lugares, e que Kaivalya, ou fusão na luz, é o principal objetivo do Ashtanga Yoga. So one might wonder, where from does such eternal energy of light, where is it being generated from? But the Mayavadis never consider that.
Their argument is that we are all God, the Great One. It's a good saying. Gets lots of followers. Lots of people like that. Definitely. Alguém pode perguntar, né? Você pode pensar assim, né? De onde essa energia eterna de luz está sendo gerada? Mas os Mayavadis nunca consideram isso. O argumento deles é que somos todos Deus, grandes. E é uma boa venda para receber seguidores, né? Para ter, eles usam essa ferramenta para atrair as pessoas. Somos todos os deuses. But it makes me wonder, how can the spirit who is so active in this body become inactive when he's self-realized? Então ela faz essa pergunta para ela mesma, né? Como pode o espírito que é tão ativo neste corpo tornar-se inativo quando ele é autorrealizado? The spiritual self is active by nature, so much so that even when his gross body is asleep, he's still engaged in activities on the subtle material level in dreams. O eu espiritual é ativo por natureza, tanto que mesmo quando seu corpo grosseiro está adormecido, ele ainda está envolvido em atividades no nível material sutil, em sonhos. And what is self-realization if there's ultimately no self? Então, e o que é autorrealização, se em última análise não há o eu? So what is love? Some kind of formless buzzing in bliss? Is that what love is? E o que é amor? Amor é algum tipo de zumbido sem forma, sem êxtase? In my opinion, their crackpot argument doesn't seem to hold water. Então, na opinião dela, o argumento maluco deles não tem fundamento. Srila Prabhupada says that this idea of merging into the effulgence of the Supreme Lord is what they call Kaivalya. But the happiness derived from Kaivalya is considered by the pure devotee to be hellish. Srila Prabhupada diz que essa ideia de se infundir na refulgência do Senhor Supremo é o que eles chamam de Kaivalya. Mas a felicidade derivada de Kaivalya é considerada pelo devoto puro como infernal. That sounds about right to me. Parece mais real para ela. Lord Krishna is the source of everything, including the spiritual light of the Brahma Jyoti. O Senhor Krishna é a fonte de tudo, incluindo a luz espiritual do Brahma Jyoti. In today's purport, Srila Prabhupada writes, it is very nicely explained herein that he expands himself just like the sun. The sun expands itself by its terrible heat and rays, and yet the sun is always aloof from such rays and heat. No significado de hoje, Srila Prabhupada escreve: é muito bem explicado aqui que ele se expande exatamente como o Sol. O Sol expande-se por seu terrível calor e raios, mas o Sol está sempre distante de tais raios e calor. The impersonalist takes into consideration the rays of the Lord without any information of the tangible, transcendental, eternal form of the Lord known as Krishna. Therefore, Krishna in his supreme personal form with two hands and a flute is bewildering for the impersonalists who can accommodate only the gigantic Vishvarupa of the Lord. Os impersonalistas levam em consideração os raios do Senhor, sem qualquer informação de forma tangível, transcendental e eterna do Senhor, conhecido como Krishna. Portanto, Krishna, em sua forma pessoal, suprema, com as duas mãos e flauta, é desconcertante para os impersonalistas, que podem acomodar apenas a gigantesca Virata Rupa do Senhor. The impersonalist should know that the rays of the sun are secondary to the sun. And similarly, the impersonal gigantic form of the Lord is also secondary to the personal form as Purushottam. Devemos saber que os raios do Sol são secundários ao Sol, e da mesma forma, a forma gigantesca e impessoal do Senhor também é secundária à forma pessoal como Purushottam.
So, 3/4 of the spiritual sky is filled with pure and perfect souls and abodes where they engage in their loving relationships with the Lord. Então, 3/4 do céu espiritual estão cheios de almas puras e perfeitas e moradas onde eles se envolvem em seus relacionamentos amorosos com o Senhor. Love is relationship. Amor é relacionamento. The material world is like a prison house for spiritual living beings who misuse their minute independence and opt out of serving the Lord. Love of God is voluntary, not forced. O mundo material é como uma prisão para seres vivos espirituais que abusam de suas minutas independências e optam por não servir ao Senhor. O amor de Deus é voluntário, não é forçado. Still, such non-cooperative rascals need to be segregated from the others so as not to cause disturbances. So they get to play in the sandbox of the material world and do whatever they want and pay as they go. Então, assim, esses patifes não cooperativos precisam ser separados dos outros para não causar transtorno. Assim, eles podem brincar numa caixa de areia do mundo material. Façam o que quiserem e paguem conforme vão. The Lord sends the Vedic literatures as an instruction booklet on how the world works, how to avoid the dangers described, how to behave, and even how to get out and go back home. O Senhor envia as literaturas védicas como um livreto de instruções sobre como o mundo funciona, como evitar os perigos descritos, como se comportar e até como sair e voltar do lar. But unless one meets a pure devotee of Krishna, one cannot understand it. Mas a menos que alguém encontre um devoto puro de Krishna, isso você não pode entender. I've seen Hindu teachings and movies where they say that Lord Krishna showing his universal form to Arjuna demonstrates that he is a god with a small g. That Virata Rupa, it just shows that he is a god. What? Ela viu os ensinamentos hindus em filmes, onde eles dizem que o Senhor Krishna mostra sua forma original a Arjuna como que ele é um deus, né? Um deus com um D pequeno, né? Some say Krishna is the 8th incarnation of Vishnu. According to Srila Prabhupada, these assumptions are all mistaken. Alguns dizem que Krishna é a 8ª encarnação de Vishnu. De acordo com Srila Prabhupada, essa suposição estão todas erradas. Over and over again, Prabhupada relentlessly uses the term the Supreme Personality of Godhead. He's always saying this. And the reason is obvious. This important point is willfully ignored by a majority of human beings on planet Earth due to their desire to become the center of attention themselves. Então, Srila Prabhupada repete várias vezes e muitas vezes. Prabhupada usa incansavelmente o termo a suprema personalidade de Deus. E a razão é óbvia. Esse ponto importante é deliberadamente ignorado pela maioria dos seres humanos na Terra, devido ao seu desejo de se tornar o centro das atenções. So it's best to choose your association and your sources of knowledge carefully. As for me, I'll stick with Srila Prabhupada. Então é melhor você escolher a sua associação e suas fontes de conhecimento com cuidado. Para ela fica com Srila Prabhupada. E eu também. Me too. Yeah. Okay, are there any questions that you'd like to ask or... Se alguém agora tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, let me see. There's some question here. First of all, everybody saying thank you very much for coming back. Good morning.
It's morning in Brazil. There's a question she asking, what do you think when on the Wikipedia that they affirm, they say that the Krishna is an incarnation of Vishnu? No, that Wikipedia, anybody can change the content anytime. Did you know that? Você sabia, Sundarang, que na Wikipedia alguém pode trocar lá aquela informação, qualquer uma pessoa pode trocar aquela informação a qualquer tempo? Yeah, anybody can put anything on there. Yeah. So that's one of the worst places to go. Wikipedia, qualquer um pode chegar lá, você pode escrever uma coisa e uma outra pessoa pode chegar e escrever outra coisa que você já escreveu. Yeah, so here's what you do. If you want to find out something, okay, you type the phrase into the search and then you put Vani quotes and then you hit send. And it'll find what Prabhupada had to say about that. And I go there all the time. Então, tem uma outra. There's a lady asking, Margavit, she's asking if you can talk about some relationship. I'm not sure about this word, pantheism, and the presence of Krishna in everything. Margavit, eu não sei exatamente em inglês o que é panteísmo. Tem uma outra. Let's see if I can find the message. I'm not sure what the English is. In English, is it like means the conception? I came to the Wikipedia. Maharaj, I think it's pantheism. In English, pantheism. Pantheism. It's Latin, não é inglês, é latim. Latin. Religious belief. Is it Panth? Pantheism. Pantheism. EISM. Pantheism. It's the philosophical religious belief that reality, universe, and the cosmos are identical to divinity, and the supreme being or entity. Philosophical religious belief. I never heard this word before. Pantheism, is that it? Yeah. So thinking that the material world is divine. No. Death and old age and disease, are they divine? I don't think so. Okay. So whoever's saying that, they're drinking a little bit too much. Ela não crê realmente que existe essa relação do panteísmo com a presença de Krishna em tudo. If God is everything, is God in everything. He's everything, and yet he's not everything. That's Achintya Bheda Ved. He's aloof. Yeah. Says the same lady is asking, another lady is asking, because in India it's very common to say that the Vishnu is God and Krishna, he's an avatar. And why is that? Okay, I'll tell you the reason why. The reason why they say that, Krishna reserves the right to be invisible from those who are rebellious souls.
So they can believe anything they want, and he'll make them believe it strongly. He doesn't want to be, they don't want to see him, so he just hides behind things. That's all. Então, Sundarangi, ela, na opinião dela, Krishna, ele se reserva o direito de se esconder de quem ele quiser. Então, ele deixa aquela pessoa pensar que não, que Vishnu é o maior, e ele ainda aumenta aquela crença daquela pessoa. You can criticize Krishna all you want, and in some of the movies they make him look ridiculous, like some kind of clown. Então, alguns filmes indianos, eles deturpam tudo e faz como Krishna até parecer como um palhaço. Yep. If that's what you want to do, he'll let you do it. But if you meet a pure devotee of the Lord, you get a completely different perspective, turned upside down. Então, para um devoto puro, ele tem uma visão completamente diferente dessa pessoa. Sometimes they try to say that Krishna is immoral. Some of the things he does are immoral. But actually, everything Krishna does is good for everyone all the time. I don't know how he does that, but it's true. E às vezes eles querem dizer, fazem parecer que Krishna é uma pessoa imoral. Né? I've seen. Good for everyone. I saw this Indian movie that Krishna appears, in the normal form with the normal dress, with blue jeans, and then he said, "No, I am the same Krishna, and not that one that you see in the calendar." Oh my goodness. Blasphemy is a fine art. Blasfêmia é uma arte fina, né? Deles usarem essas em filmes indianos, essas coisas indianas, eles fazem assim. I did the book distribution in India, in Delhi, and then this guy came to me and said, "Oh yeah, Krishna, the God of love." They have no idea because they haven't met a pure devotee. Yeah. Uma vez eu fiz Sankirtana na Índia com os devotos da Índia, distribuindo os livros, e um indiano chegou para mim e falou assim: sim, Krishna, o Deus do amor. Né? Quer dizer, eles não têm ideia, né? Porque eles nunca encontraram com um devoto puro. Alguém mais? Alguma pergunta? Pantei. Is that okay? Estão todos satisfeitos? Yeah, no more question, madam. Okay. All right. Well, then we'll wrap it up here. Thank you for listening and for joining us. For ISKCON Hong Kong, I'm Sravaniya DD. And you're going to check out my website, barefootphilosopher.press. And I have a lot of books and courses and audio recordings which are free. So you can follow me on Instagram on Sravaniya22. Então vocês podem, ela agradecendo aqui, ela terminando, ela está falando aqui do site dela, do barefootphilosopher.press, e também ela está no Instagram, que ela tem várias aulas também que ela dá, e os livros que ela escreve estão disponíveis. Where did you meet Prabhupada, Mata? Where did I meet him? Yeah. What do you mean, when I personally met him, or how did I find the... Did you see Prabhupada in America? Yes, I saw him in New York, in Brooklyn. He came and he stayed at the temple and gave classes.
and I saw him in Bombay. He was there for a few months, and he finished Chaitanya Charitamrita. That's a long time ago. Yeah, a long time ago. This is 1974, 73, 74. And then you moved to Hong Kong? In 75. Yeah. 75. Wow, that's a long time. Then I left and I went other places, and I came back in 1990 and stayed for quite some time. I was a professional yoga teacher, taught asana, pranayama. And Now you speak the language as well? Not much. I get translators to help do it, but they speak enough English here. But I'm teaching philosophy course at the big Pure Yoga International. So we're doing a philosophy course, 20 hours certification. We'll do it in July and probably next year in February. So I got some really good stuff going on. Então, eu estava perguntando a Mataji, quando ela se encontrou com o Prabhupada, ela encontrou com o Srila Prabhupada em Nova York, e ela se mudou para Hong Kong desde 1970, e aí depois ela voltou, depois saiu, depois voltou de novo e está lá por muitos anos com a pregação. Fantastic. We're all very lucky. You can be with Prabhupada just by reading. Yeah. Então, nós somos muito sortudos. A gente pode estar com relacionamento com o Prabhupada simplesmente por ler os livros dele. There was the devotee was saying that the Srimad Bhagavatam 1.328. Yes, 1.328. 1.328. Yeah, it's amazing because it rates okay. It rates Krishna, Vishnu, Shiva, and Brahma, how much qualities of God they possess. Krishna I has got said 20 years. Oh, the devotee was correcting me now. Yes, Radha Krishna, você está correta. Bhagavatam 1.328. Eu falei errado, eu falei 20, mas é 28. Yes, that's correct. Yeah. What's good that he's attentive. He's paying attention to the class. Good stuff. Great. Okay. Thank you very much. Okay. All right. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Krishna ki jai. Hari Hari Bol. Oh, Brahmanand.